Malaila mali e hou e ki moe lele e tonga hona kotoa, fia ke o talitali lele ki mo tolu, ki ho mo ngā hiongongo mo letio, kai o maa television e tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngā hi ulo i ngongo. Hofi e he ne a fio king tupo wono i ka kato i polo kalama ngāwe, ki ono langa mo whakalele i au wafu whawahapule anga kuni sālo te i pongpongi e ahoni. Vikia e he tama piringisi kalauni ai ola lelei i ka kawa i kau whaa o tōkanga, kau tau tai o ngā tai mo i kau ngāwe whakamea a i he mā i moa whakari ari ngowe. Pea ha e lea e he ena a whiwhio e fuafua polo kalama ki hono kātoanga i o e teau ni mangofuruta o i koni stūtone, ka koi hauan lotu tau mawhapongipongi i he pongpongi a o i ahoni. O kuto iepe me ngāhi talanoa kehe ana iange pehia e tau wakai ki ngā hiongongo mi he malai o e sipoti kai o maa ai tuunga o i ea. Ko e wakailewa eni ki he whai ki iki, ko au Liliani Polutele. Ko toi whakalakalaka mo whaiano pōniangi wafu, whawahapule anga koe ni sālo te hili e kakato i ngāhi ngāwe langa mo hono whakalelei i ne whai ki e wafuni o laka i he tau e tonu, ne ha e leangai i he ene a whio king tupo wana o huuwhi e ngai ngāwe kua lava i pongponge ahoni, ko e konga o ngai polo kalama ke whailonga i aki, a e teau ni mangofuru tau o e koni stūtone a Tonga. Ko e ngāwe ki hono whalilei i o e wafuna e konga lalahi e ua, ko e konga oloa ki ko hono whakalahi e wafu a ke mita e ni manoa, whakalahi mo e lia tuku anga konteina pe ki hono whotu e ngāhi no o anga waka, ko konga hono wale wa eni, nei toi whakalahi iai e ngahi wheito ke no o kiai e ngahi waka whalelei i e konga lahi o wafu, mo ngahi ngāwe ke he pē. Ko e whaamu ke whakalahi mo whakaivia ai vimalawa e wafuni, ki hono talitali o ngahi wakalalahi, pe he ki hono whalelei i to ngā hao mo e malu hono ngawe aki, pe ke toi whasisi mo ngahi whamole o au pe ki e whapapau i, ke ne malawa o taliteke i e ngahi whatamaki whainatu la. I whamatālai pure lahi o kau taha Mekonol Taul, Scotch Cummins, nani pehe koe kotoa o e ngāhi ngāwe kua lava. Ne os whapapau i pe te nau malawa ke nau matatali ai ngāhi haa o e whiriri waki o ea. Koe wafuni na e toi whakalelei i o hiki hake aki ai mita e tahaki o lunga ke ma o lunga. Pea ko os whakanau nau ka kato pea wafuni a ke ngahi mea ngawe mālohi mo tolonga e malawa ke tu ulo ai ia ngahi ta ulahi. Ia ne pehe ko nau mau mālie, ai ngawe ki ngawe aki whawahapule anga pe ke toi lava pe me ngahi ngawe whakomiesiale. Pe kau tahalanga me Conor Towel, ko ni osi whaifatongia ma ai ngahi whanua ai Pasifiki, i e tau e whango fulu. Pea koe talu mi he wafe wawa ko na osi whakakato i ngai polokalama ngā aue e ua i tō ngāni ka aku kei hoko atu pe e nau ngā aue ki ha polokalama ngā aue makihe e tolu. Koe ngā aue ni na e whakapaangaia e pangke langa whakakalaka Asia pe ADP i he whingai ake mai pule anga Australia. Aia ne pehea he tare kita senyale pangke ADP e mawewe na e whiunga mo e tola Amerika e whitu 5 miliona e ngai tokoni ki hono langa whakalelei i o e wafuni. Na ne pehe, ko e whakalelei koeni, e toi malua ngai ai whei ngā te ngai wakalalahiange ke nau noo ki e wafu, o te tawai pe i a whahinga taimi neongo hato unga e iai ana tula, o kau ki heni mo no whasisi e whakamole ki he whiaweaki o ngai uta wakatahi, whakarakalaka ai whakatau a ki pia toi lahiange ma o whainga mali e ngā ue ma atongani. Ia ne pehe o nau toi kotoa pe, e toi maluange e ngai ngā ue e whai, e he kau ngā ue i wafu, pia ko mau mali e wafu ke ne matatali pia whahinga whakatamaki e hoko. Lorotonga eni i te whaaki ki hono whakalahi o ma o ngāwe na e whakangāwe i he polokalamani, hakakai tonga e teao whaono ai a koe pesetia e waru noa o e kau ngāwe langa ne tokoni ki he ngāwe o kau kiai mo e kakai whewhine. Nā ne wiki ai ai taki ngāwe koe e kau taha langa Mekonol Taul i hono whaaki o e whainga maalieni ke wahe ta tau pia tangata mo whewhine. Aia nā ni whamalo ia heni ngā awe tokoni katoa pēkua whai e kau taha ki hono whakalahi o i ilo mo i tau kei ngā awe kau ngā awe a tongani o i kei ngata pe ene tokoni ki hono whakaivia o i nau iwi malawa ka e tokoni ki hono whakanaunau ka kato ai kau ngā awe ki ngahi ngā awe langa whakakalaka mo whatupu wha ekonomika tongani i he kaha u.
Ne whahaheni e talawhikawalahi a Australia ki Tonga ni His Excellency Bragg Batley, ko tahape eni e nau tokoni ke malawa o toima teute wangi a Tongani ki he kaha upehe ki hono katoa ngai he ta uni o e teo ne mango furu tau o e konistu tone a Tongani. Nā ne pehe o kunau tui koe lahi ange e ngai tokoni e whai ki hono wharakalaka o e ngahi langa lalahi, e toi wawe moni le yange ai whakawhiha ko tāki a ngai business i whakaroto whanua a Tongani moi Pasifiki. Ke he koe polokalamani nei me ai e pirinisi ka laoni to pauto a Urukalala, ko wana seniale o Papua New Guinea, pale e mia to ke tā ai sake ke moi ni ihi hou e minista ai kabineti moi kau whakawhi tōlahi. Nā e wikia he tama pirinisi ka laoni to pauto a Urukalala e ola o e fua o e ngowe, ka kawa e kau toa o ngā taipehe ke nima mea ai kau ngā we whamea a. I he ola lelei e ngā hiutu tau mi he nau ngā we whamea pe ngā we mātiaki ko iau ku whai. Koe konga eni a ene mea i he mā i moa whakali ari ngowe poto ngā we ngowe tō tai taki mamata mo i whakatau aki i he malae mamata anga sipoti ai a ko mahalo ngā o Tonga. Senoli tato i vai mo i whakaiki iki. Ko e o wauni o kua ngā mahene ki whakahoko i he mahina ko siulai ki ao kosi. Ka i he tauni, na e toloi ke tō whakahoko i he mahinani, ko e hui koe konga e polokalama i hono katoa ngai o i tau te au ni manoa o i konistu tō ne. I he mea tama pilinis kanauni tu poutoa, ko e kotoa ai ola o i ahoni, ko e tokonaki kotoa pe mei langi, ka kono taktaha utu eni ai ngawe māte aki, ngawe whautu mauku, ngawe whamāto ato mo i ngawe tōtō iwi, ai toko taha kotoa. Nāne te mea pehe, ko i hoko e ngawe māte aki ai kau whaa, tō tai ola o ngā tai, kau nima mea au whalihanga ko i mo ui angaia i he lolo Tongani. Ko i hala whanonga, nai where ono ngahi pōre, ke mo ono ngahi whaingata, ka ko tau ikuna i he aoni, ke moni rea o e kipe. Ke wholani mau whai e aoni, ko utu tau e ngau malohi. Whataha mo tui o tua. Kai mea te pū, ko kawalangi e tau o whai. Te moni lau e wholofola, ko tau toko naki o whai kotoa mei o lunga. Ka ko ki taua, e utu peho tatau. Ko whai tau le rei en ki tōkanga, whrehanga, ngātai, takumamata. Te mo whakatau aki. He uha, e whakafofa mo masani, ngahi koloa keke, o whairiari, malai, tong high school he ahoni. Ko polokalama again hono tolu he ahoni, ki ono whamanatua e tau te animango fula ko nisitone au Tongani. O whawhiawhia, e whamawhana. Ai whia kau ngā kau whataha, a ki mo tolu kau ngoue, kau tautai, kau takumamata, mo whakatau aki. I ono whailonga e ngau e maongonga, na e whahoko e ulak wha. Ko kawainga whuke o e katoanga hono tau te manoa ko nistu tō neo pe. Ko e whia aonga e mātak whanua. Ko te unga ho tau pure aonga e aho vai waka. I ahoni, ko ho mō whotu mai, u maino ai, ho mō mātak ki ho tau whanua. Ai au tau ofa ai. Ko i ai, kau ngoue, kau tautai, kau lalanga, kau takumamata mo i kau whewhakatau aki. O tala monua te kātonga u whahoko. Taonga ki hoko e whakariari nima. Whakariari nima mea, u whahoko kua hifunga tāpu aki. E oski a verenga. Tōka kawa, mo mate aki whanua mo whosia. Lo Tongani nei pehe minista e potunga ngō wetu ke tāso si ohala wātau neongo ai whipaki a Tongani mga i haa a whililiwaki o ea pehe ki na tūla. Ka aku kei malawa pehe ka kaitonga o ngō wei e kelekele ai Tonga ki a whanua o ko mahu. O kei Tonga pe a Tonga, pau kei malama pe e neulo i ho tau aho. Ai tuk whanua nei whai e uraki kua ngā ki langi, kai umaa hono tufa e kelekele ki he whanua. Ko ahoni ko hoko, ko koto tāpuaki, ko hoko ko mo uianga, io ko hoko ko tūmari anga. He koia o whai aki e langa whanua, seuke, ko kuwhia aonga i he mateaki whanua, ko teunga ho tau pure anga, i he aho vai waka.
O tau mo ha e fia hokloto ke o atu tal o to mafana moni ke feituna tampilis kalauni plinis tupotoa I ho mea mai o whakalangi e ki whakari aringoue tautai tak mamata mo e whakatau aki koe whakahai o e mau honga ia he lika mamao na e whai e ulaki whaa koe aho e mohono mahu inga koe kai merie ai ho tau kuonga neongo ngahi taau a taimi mo e wheriri waka na tula okei uri ngā holo pe ai rere ho tau waka koe ngoue mo e fua e whonua o whakaututu pe e ne kaka ki o lunga Ko hile polo kalamana hoko te peke me a he tama Princess Kalauni, Princess Kalauni, pale mia mo kau whakaafe toko lahi o mea ki hiola o whanua I tō kanga ngā tai mō whalehanga. Na e ha e lea he ena a whiwhio king tupo wana mo kuini na naspau o ai o wau lotu tau mawhapongi I he holo whamanatu kuini sālo te I he pongi ko ia ahoni ko e fuafua polo kalama eni ko whaotu o ke kātonga I aki ai te au ni mango furuta o e kuini stu tōne a Tonga ko e kamata eni e kātonga he lia hono fuafua whaotu o e he uloaki wha si au si tupo uloaki kuini stu tōne I he taha walo whitoni maa. I he whamatala ai sea o e komiti lotu e kautaki lotu a Tonga ka koe Palestine o siasi Tonga tawatai nā whai whikao si me si whanua. Nā ne pehe koe maa I moaola eni a siasi tupo uloaki o ko kei malu mo unga kiai e kakai o Tonga I he mahino ko ene lika ke malu I a hono kakai. Whahau koe he tamani a ngahi whanongia pea ke whakatonga I ai, pea ke hoko ai. I tongani koe tui haapai, tui baba. Pea whakamui ki ai a tongani koe tui o Tonga, ka nei kai ke te taumua ki hahake, ka ke hihifo o tui kanopolu. Koe maru ia Tonga, I e malohi, o e tamasi, nā ne mui aki, a hono kakai. Ne whahaheni e he toi whamaolahi a Tonga, Malcolm Bishop KC, ai makehe o kunistu tone a Tonga. Hena e whakatoka moa ka aki ai toi whakaristiani a Tonga ta te whito ki he whale o haa moe o fō. Nā ne pehe koe aonga mo I tokoni lahi o kunistu tone ki ona whakauhinga ki ngahi ngāwe ka kai Tonga o te tāpe I a whahinga malae o kau gei hono whakamau I o ngahi hia ai ana ne whakatata aki ai kupu hive hiva o kunistu tone. O ku hā I he kupu koe ni ai to tonu e kau whakailoa ke nau whili pe te nau hopo whakamau sula pe whakamau I ki nau tolu he whakamau ai au kā mahino heni hono whaapa-apai ai to tonu e tangata neongo ko I kau whakailoa o ku whakailo ki nau tolu ki ono mau I o halao. Nā ne whamamawha I heni ai hiki tō hono ngai ake whai tokona tapu I tongani ka koe tau tea pe o ku whai ko hono whakalahi wā I taimi o ku tauhi ai ki nau tolu I he pili sone. O ku nau tokanga e o ku hoko ai palopalimani ke newe sia mo whakaauhai ai nofo I ngai whamili mo I tōko I kolo. Neongo ia pehe e he to I whamaolahi, neongo e tōu ai lao me konisto tone. Ka ukiai e whatongia ai toko taha katoa pe I tongani ke whai ki mua, te lia na mo tāmakia e mo ui e whanau e he whaito o kona tapu. Lorotonga ni ne whamalo ia e he palemia tuke tā e sa ke whakakoloa kua whai e tahine kuini I hono whakakaweinga o I wike kātoa ngani. Waipa mo e whawhetai lai, ki o tua mawhi. Ko hi koe whakakoloa ko hanga he tahine kuini, o whakakaweinga aki ai kātoanga o te au ni mango fulu. Ko e ku whie aonga I he mate aki whanua, ko e teunga ho tau pure anga I he aho o e wā I waka. Ko I hoa loto tau mawhapongpongi koe ni ne whai ai mo ngā hiwa me aiwhi me he kau hiwa ai maopa. Ne mea I he o wauni ai tahine Princess Kalauni sinai takala,
Ko wana senia leo Papua New Guinea mano sila pehe ki whafafonga mi haamoa Amerika aia kunau kau mai ki hono teu katoa ngai koia ko nistu tone pehe ki tui lau mei fisi pea mea i heni mo hou eiki minister o kabineti ni ihi o kau whafafonga whalea lea kau whafafonga whakatipuro me tika mi tompule anga mo kau whakawhi tōlahi. Kua whapapau i mi he tale kita wāwakai matangi a Tonga o ku kei whea o pe a Tongani mo e whaahita o anga mahinika o ku iai ai whakafuafua e iai ai lānina vai i he taimi ofi ko ia ki ti stema mo Sanuali. Ko lānina vai ko e taimia o ku māma lohi ai havili pehe ki he a o ko ia mo e i he au ko ia o e pototaha i Pasifiki. I he whamatangai ofisa maalunga mai he waawakai matangi a Tonga, Kerry Vite na ane pehe. Ko heo kamatai aha uluaki o Novema ai ako pongpongi ai whaahita ua whaa, pa koe tauni o koe whafofua e hoko e lanina vai i a potutahi o e Pasifiki. Koe lanina vai koe taimi o kumama lohiange ai havili, pehe ke au i a potutahi o Pasifiki. I ene pehe koe havili mama lohi ko ia o kune teke ai potutahi maa whana, ai o kune whatu e saikolone, ke nofo i he tawhaaki whakatoke lau o Australia, ka inga unu mai ai potutahi moko ke e kueta, o whitukutuku mai ai mahu o Oseni ke he potutahi o e Pasifiki. Ko haa sino i Tongani ai kamata ke mahu ai ika o Oseni, ai a ko haa i he otumotu haapai, ai hake ai ika kalasi o lupo mo e otule. O asi pe fokieni i ngahi products o malawa o Moimoi aki ai natula ko nga unu ai ngahi profiles pe o fatata tonu peeni ngahi mea ne hoko i he ngahi wike ko ia ku i he mahinani pe i he whakahoko ko ia ma imoa ko ia ahi ma imoa ko ia felotei ko ia ku uiha i he ngahi wike ko ia ku osi e tau si o mata i ngahi mata whanga ko ia uiha i mahu ko ia ai natula o ika ko o ture pe moe lupo i hono kupenga ko he elia ko tahaya ngahi whailonga ula mata ai tawa ko ia ki he whaita u lanina vai pe ko anga ia ko ia tuunga ko ia o whaita u i he ne tuku au mai ki he lolo Tongani Whakatatau ki hele ko te wawakai matangi tālu me tau tahia wanoa ko ngahi whaita u lanina vai e walu o ko mei na turatatau me whaahita ulaninia o whafuafua ki ai ki Sanuali mo tise maa. Ka hugo whaahita ulaninia e whiao mo Tongani ai akulahi ang whenga maari ke hoko hasai kolone e taha ki he ua i Tongani pia koe taha ai e au hono malohi ke sai kolone whatalopi ki klas tolu ki he nima. I he ene pehe koe ngasai kolone ko eni o ke whafuafua e lahi ang whenga maari ke toki hoko i Sanuali pe ko whepueli o e ta ufo o u. O ke tokanga ke kaungowe ka uhi koe lahe vai e tō i he mahina katu umo tīsema ke te tokanga nge kaungowe ke fua o e nau ngowe. Pea neongo o kua ngā maheni ke whiao mai a Tongani ki moini mo nou ai pensini, kau ki ai tokanga me kakai e whanua ki e hoko ai hā mai e palopale mani i he mahina o ku hoko eni ke li a ki ai eni ihi me he a ko mo ngāwe. Senolita to i vai mo e whakai ki. I he a tono e ngō ngā leiti o Tonga ke ngahi pausa ni ihi i Nuku'alofa. Na e mahina e whemo e kena ngahi pausa lahi o i ka ingata pe i he ni ihi ne nau whanonga atu mo e nau ngai hina ke ut e nau pensini ka ne te lahi pe mo e whemo e kena ngahi mea lele i he ki watu ki he pausa. Na whakahai ni ihi ne nau kau i he whenga atu ki he mauha nau pensini ai pōle o nau whiangahangai mo ia mātuunga me he no ai pensini. Pehe e he whaiwhekau pole sa Swesiliana wā henga Tongatapu, whaiwhekau pōha hau palo, neongo o i kai ko hapalo palema fo o eni ke hoko i Tongani. Ka au ia ne tui na au ia kaunga ki heni ai alu ke te lahi ange ai me alele i Tongani. Koe ngata koni hoko, oku, koe i tau amanaki po ke pe, ke mateu mau peo koe uinga po koe, o koe po ke tau ka amau ha se ni ti lahi ki he utu ke pe ke tau tokonaki tau si pe po ke pa utu si pe mo ka ki amana ke ki ha mana ki e pe ia taimi pu wa o ke tu nga ko ni mau lere ta yo ne turi i ho go e nga i
wa pe ko ma ko kiu ko ni talu mau kiu mai me moi me o wilo pe te o kiu mo te mau te hala ai o fa ki ta o mana ki o ko ngai me pe ka ko no mori fo ku o ula yo bito me le to ngani te i me ka ui he pa pare ma ko ki lava mala pure i ko me le yo ku ula yo bito to ngani te i me Ne whakaha e ne whani e ki ko ana whili a e ne whakatonga ai o ku mole heni e taimi ngāwe, pe a kwe si ai e ne ngāwe o ku whakahoko. Kia te awia ko toki, kai kia hafu pore fe ia. Ka maha pe te fe unga mo fe tu ko apa te ki tartari ai pe. Ka maha ku te api, pa te no foi api tu koe hau ke ngāwe, he? Ka kuofe ngāwe, sai pe ke te lue, he? Ka koe anga e tau mo ui tahani na tau tupua ka pensini na tau tupua ke pe he ka hosi, mo he ka sari o te, mo he ka pasi. Ka sai pe kai ke aha palpare mai po ka ngai pore. Ka tau whakawhetai pe tau ke mo ui pe hao he lue hola ngai waha koe ni. Mahino pene o stuku mai e tapo me whamamafa me poto ngā whi whakatau aki me langa whalakalaka whaka-ekonomika ke ngawe aki whakapotapoto he kakai o whenua e pensini i he lolotongani e mahino kā mai ai no i he pensini. E kai ngatai, kana e toloi e tau mai wakalolo ane awhi ke tokto uta i tongani e ahamoni te oe wike kaha o. Ai ne paupou pe ki hene matāpure ko mā te akmala e fo'o, ai pau ke toloi mo whakatatali te ngahi ngāwe, pe palani ne whe mao ke whai i he wike ni. Pore pe whenga ngai moi ako, lahe ngai mea e ku. Pau ke pelo ngai mea lahe ako ngako e. Whapoto te pensini ke ngai mea uaonga. O kulangi tokanga ni ihi ka hui kai hoko ene ke wesi ai hono awe na whānau wako ke ako, mo ia e tokanga ka hui ka wike sivi ene e whānau i he wikeni mo i wike kaha u. Kai ke heko stuku mai ai tatong fo'o ai koloa lolo ke mahina katu ke kamatanga we akia i he ahapule lulu ai wike kaha u. Ko tatong fo'o ke pensini me ti solo e ke i tūma upi i he tatong lolo tonga, ai a koe paanga e tolu sini te tahanima ki he lita e pensini. Pea paanga e tolu sini te wanoa ki he lita ai ti solo. Ko e kalasini e hiki aki e seni te nima me he totong lolotonga ke he totong fo'ou. Ko e wakailewa e ni ki e to o ngā oe ea, i huna tuko mai me wa awakai matangi a tonga i whaamoto, mai poto ngā oe Meidek. Tei lei mo toke whako te tawha matala ea ko ia ki he whiawhini. Ki mua bea tau hoko atu ko whie taki maha mou toka ngā ki he mahina ko ia tonu na tau toksi tu o miai, na e sii au pito ai uha sii ange i he awarisi, ai uha koe na e tānaki. Ka whae sio atu ke mahina koe ni te tau kei alu atu pe i he natula ta tau e kei sii ange pe he awarisi. Ka ko whe mau ke tuku ke ha mou toka ngā i he tau whai whanonga atu koe ni. Ka koe whakasinga koe ia o wike koe ni te tau kei whai whanonga atu mo e maalohi koe ia hawiri ke konga rahi nihi o tonga. Ka o mai alo maari e, pea e whainga maari e gai mua whangi uha tu mo tō i a ngahi wheitu pe e ni ihi. Ka pate mo mea mai misa te laite, ngai a maulalo ngā onu mai ke e ria koe o tonga, pea ko wawe au pita ni ngā onu ki he ngahi e ria koe ni ua fo o, wa oifu wa bau hapai kai pehe ke whakatoke lau ko ia o Tongatapu pe mo e ua. Pe mea i rewa koe whatokanga hako ke i hoko atu ai pe ia ki he ngahi whawhanua ko ia ni ua fo o ni ua Tongatapu wa bau kai pehe ki hapai. Kai pehe ki ngai potahi ko toa ngai potahi ko ia o Tonga, tu ke he pea tere ki Tonga mo tere ki toke lau, o ke ngai whatokanga koe niki ai. Whafuafua ke ko ngā loto ko ia ui kaha au he keke to ia i ha whatokanga hako, ki he ngai whanua kai pehe ki he potutahi ko ia o Tonga. Ahani magoen ka hoko mai ka mata atu i he mahina fo a pongi, o whai sio hatu ki alo tamaki uha ko ia nofo ke he whakatoke lau, e ngā unu mamari e hifo peki o tau area, o whai e sio ki he mongi te ka mata ke ngā unu mai e uha koe ni, pe whai ngā maari e bito ke halolo lahi, po urela ni kai malawa ke iai moha mana ke ngā area ko wawau au e whuki Tongatapu mo ewa ki e ko ngā loto ko ia o e wike kaha u. A koe whiawhini ene o whai whanonga atu ai ke pongpongi, ulahi peke alo maari e tonga, tu ke ngipeha ngai taimi, e hawhangi uha tu mo tō malawa, e ngai area ko wawau, hapa i Tongatapu mo ewa. Koe haweri wangi me hake ka pehe ki he tonga hake, mālohi a pita haweri i he area ko ia o hapai, wawau kai pehe ki he ongo ni ua. E koe ngai wai whanua e malawa pe o au ki he maire tahi wanima ki hoa i ngai taimi,
Ka e pehe ke ngai potahi e toi malohi angi ai e malawa boa ke tolu noa. Tu ke he pe potahi whatonga koe o tonga, mahina pita wangi ki ai haviri. Ka koa pungpongi, whaiwhanonga ata pungpongi, whainga maari e toki hawhangi uhatung motohi ngā eria wawao, a pai Tongatapu mo e ua, pe a hangai fofonga hiwela ki he eria ko niwa whaou pia mo niwa topu tapu. I hene pehe rewa, o whaisio atu ki he mawhana koe e au pe e tigiri se siasi e tong noa, pia toki wahiwa rewa ki he toenga ko ia o ngai waiwhanua. Te utau koe ke he sāpate, utau whaiwhanonga atu i pe moe alo maari e, tu ke hingpea ngai tainga whangi uhatu moto, alo tāma ki uha unga unu mā maari e, mai pe me he whakahahake ki he eria ko ia o niwa topu tapu, o whaisio atu ki ai, ki he pongpong sāpate e ia. Pea koe tonga ko ngai whaiwhanua e lahi pika alo maari e, tu ke hingpea whangi uhatu moto vai koe ke he whaka tonga ko ia o haapai. Koe fua mawhanai ke ina tula tatau pepea moe poni, ai ke ia o pe ki he tigri se sa se ua wha o ki he ua anu he ngā unu ko ia ki he oni ua. A koe sāpate, lahi peke alo maari e, whai pe siot kei mālohi koe haviri e, kei mālohi tope he haviri tau te whita kei ngai potahi. Pea oku ngā unu mā maari e me pe alo tāmaki uha koe kene we sia e lia ko niwa Tongatapu. Whangi uha tu moto maa pe whai siot ki ai. Ko e taimi ko ia o e tahi, mātoka e tahi i he pōni. Toi mo furuko ke hiwata o maari e ia a hengi i he toi mite nima koe ki he tōlu. Taimi e nei la a mo mahina hope la a i he laine koe o no. Tō e mahina a nai. Pe koe tō ose tō a poe pōni, toi mite ua fitu koe ki he tōlu. Kai pehe ki he hope mahina i he whiawhia a pongi. A hanima koe ni ka hoko mai ki Nuku'alofa whaisio at ki he whiawhitu si te o hau ke he pule lulu. E au whia. E uha, pe a malawa ke lololahi, pe e toi malawa ke iai ha mana ki he ongo aho koe ni. Koe toinga koe ua hoe lahi peke alo maari e, hangai fofonga i whela a, ka koe taimi e whiawhi, e whainga maari e pito ke ha uha tu mo tō kia. I kai ngata i e teka whoke hawiria wangi me he toke lau ha ke e aho pule lua ke whala i te pe toki mawhana, hau mawhana nge ea. Koe tau ngata ngā pe ia ki he whiawhini, kai whatau wangi ke mō mao ha whaka o singa o ha wike leri. Ko e whamatala e a pia ki hawane ka tau toi wakayange pehe ki ngāhi olo i a ngō. Hōwhi e hene a whio ki ntupo wono i ka kātoi polo kalama ngāwe ki ono langa mo whakalele i au wafu whawhapule anga koe ni sālo te i pongpongi o ahoni. Wiki a he tama pirinisi kalauni ai ola lelei i ka kāwai kau whaa o tōkanga, kau tō tai o ngā tai mo i kau ngāwe whakamea a i he mā i moa whaari ari ngowe. Pea ha elea e he ena a whiwhio e fuafua polo kalama ki ono kātoanga i o e teo ni mangofuruta o i koni stūtone, ka koe hauan lotu tau mawhapongipongi i he pongpongi a o i ahoni. Mo e ka kātoi pea o e ngāhi o ngongo mo ledio, kai o maa televisone to ngā ki e hauani mo e wha amu, ne au taki kotoa atu pea ki hela to whāne kotoa. Kai māloi tau ke i whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, His Majesty officially commissioned the completion of the Queen Charlotte International Wharf upgrade project this morning. Crown Prince acknowledges growers, fishermen and handicraft makers for their achievements at the Royal Agricultural Show. And Royal Prayer Breakfast launches 150th anniversary of the Tonga Constitution this morning. We'll have these and more stories later on in the bulletin, together with sports to wrap up with the latest weather updates. Now for the stories in details. A significant progress has been made in the development and modernization of Queen Charlotte International Wharf, with various construction and upgrades to the wharf completed after over 3 years. His Majesty King Tupou VI officially commissioned the Queen Charlotte International Wharf Upgrade Project this morning, marking an important event in the ongoing celebration of the 150th anniversary of the Constitution of Tonga. Liliani Polutele with more on that story. The wharf upgrading project was completed in 2 phases to keep the port operational. Phase 1 involved rehabilitating Wharf 1, building berthing and mooring dolphins, and developing pavements and facility on the eastern yard. Phase 2 covered repairs and extensions to Wharfs 2,
3 and 4, added a mooring dolphin, upgraded the access road, and improved pavements and services on the western yard. The CEO of McConnell Tower Contractors Limited, Scott Cummins, says that the project has been successfully completed and is well prepared to withstand the impacts of climate change, making it ready for international and commercial operations. As the constructor of the upgraded facility, it is appropriate that I cite a few construction facts. 92 piles with an average depth of 30 metres. 36,000 metres squared of pavement using a specific technology for installation. 22,000 metres cubed of concrete poured with a dedicated built-for-purpose on-site batching plant, operated, concrete placed and certified by locally trained Tongans. Power supply for 96 referee containers, lights for night operation, fuel on site and firefighting capability. He said the company, which has supported Pacific Development for 40 years, has completed 2 projects in Tonga since 2022 and is working on 3 more. The project was funded by the Asian Development Bank together with the Australian government, in which the Director General of the ADB Pacific Department, Emma Veve, says the concern was to increase capacity, improve safety and efficiency, reduce costs, and strengthen resilience against climate change. These upgrades allow larger vessels to berth safely in various weather conditions, reducing shipping costs and supporting trade and therefore job creation. They also deliver important climate adaptation measures. New rock bags have been installed along the shoreline to reinforce the existing revetment. The yard has been raised up by 1 metre in its lowest areas. Drainage has been improved to manage surface water, and the container yard has been designed to avoid risks from wave crests. The use of local materials for the lean mix concrete base, sub-base and subgrade not only reduced construction costs, but also lowered greenhouse gas emissions by limiting the need for imported aggregates. She added the other improvements included modernized electrical, firefighting and freshwater systems. The upgraded Quinsalote International Wharf will not only be safer, more efficient and resilient to cyclones, but also provide training and experience for 146 Tongan workers involved in the construction. I acknowledge the contractor, McConnell Dowell, who has made considerable efforts to train its workforce to international standards, include equipping staff with new formal certifications and qualifications which will stand them in good stead for life. I also recognise the significant gender focus of this project, with good progress in recruiting female staff alongside training in gender awareness, gender-based violence, child protection and communicable diseases, provided in partnership with the Tongan Women and Children's Crisis Centre. These efforts have not only strengthened capacity during construction, but have contributed to long-term human resource development for the Tongan economy. Meanwhile, the Australian High Commissioner to Tonga, His Excellency Bragg Batley, said the upgrade is part of Australia's effort to help Tonga prepare for the future, noting that the improved port will make a significant difference. It ensures steady flow of essential supplies. We all know them: food, fuel, medicine and more, and empowers everyday Tongans by facilitating access to global markets. Australia believes that greater economic integration and investment in infrastructure make it easier for Tongans and Pacific people and Pacific businesses to connect, and for trade and investment to flow across the region. Australia has directly contributed 31 million Australian dollars to this project, bringing its total investment in live infrastructure across Tonga, including schools, hospitals and undersea cables, to over 65 million Australian dollars. However, attending this occasion was His Royal Highness Crown Prince Tupotu Nuku'alofa, Governor General of Papua New Guinea, Prime Minister Dr. Isaac Geke, members of cabinets and other invited guests.
The Crown Prince Tonga has praised the excellent results and hard work of Tonga's growers, fishermen and handicraft workers, acknowledging their dedication and commitment as shown through the success of this year's harvest and productions. This is part of his royal address at the Royal Agriculture Show held at the Tonga High School Sports Ground. Let's take a look. Traditionally, this annual event is held between July and August, but this year it was postponed to this month as part of the program marking the 150th anniversary of Tonga's constitution. In his remarks, Crown Prince Tonga said that all the achievements seen today are blessings from above, yet each individual's success comes from their own dedicated, consistent and diligent work. He went on to say that the hard work of the farmers, fishermen, and handicraft makers continues to be a vital way of life for the people of Tonga today. During the same ceremony, the Minister for Agriculture, Dr. Siosiwa Halavatau, noted that despite the challenges Tonga faces from climate change and environmental shifts, Tongan farmers are still able to cultivate their land and produce food for a thriving nation. Following the program, the Crown Prince and Crown Princess Sinai the Gala together with the Prime Minister Dr. Isaac Eke and other officials visited various exhibition stores showcasing Tonga's agricultural, marine and handicraft products, celebrating the nation's achievements in these key sectors. Their Majesties King Tupo VI and Queen Nanasipa'u graced the very first program to mark the celebration of the 150 years of Constitution of Tonga, which is the Royal Prayer Breakfast held this morning at the Queen Salote Memorial Hall. The Constitution of Tonga was first enacted in 1875. Liliani Poludele with more. The chairman of the Tonga National Forum of Church Leaders and president of the Free Church of Tonga, Reverend Semisi Fanua, says that the Constitution is connected to creation. He explains that it represents the hope and vision of His late Majesty George Tupo I, who established it as a foundation for governing his nation and people. King Tupo I was recognized by the Tongan people, and he became the king of Hapai, king of Oahu, and king of Tonga, but to the west of Tonga, king of Nuku'alofa. 1826, Reverend Thomas or John Thomas arrived in Tonga. Took 5 years for King Tupo I to make a judgment, value, and search. And in August of 1831, he was baptized and became the Christian. And 1875, he was work hard to know, to find out how Tonga can be safe under authorities. Constitution was given to the people of Tonga to protect and the people to be free of any authority. The Lord Chief Justice Malcolm Bishop says that Tonga has a uniquely magnificent constitution, as it is rooted in the nation's Christian faith and grounded in the protection that the royal family affords to all the people of Tonga. This constitution of ours is unique. We, of course, interpret the constitution and it plays
a central part in our deliberations, whether in the field of employment law, contract, judicial review, or in our criminal courts. For example, Article 99 of the Constitution says that everyone charged with a criminal offence has a right to a trial by jury, if they so wish, and as the article states, that law of trial by jury shall never be repealed. He added that the use of illicit drugs is increasing in Tonga, destroying family life, ruining communities, and spreading rapidly throughout the islands. Therefore, he emphasized that the public and the institutions must work together to address this growing problem. The courts are alive to this increasing problem, but the only weapon we have is ever increasing terms of custody. We are doing that, and defendants convicted of drugs-related offences are likely to receive strong punishment in our courts. But we all have a part to play in eradicating this poison. I appeal to parents, to teachers, to church ministers, and all who live in this community to wean those who may be tempted away from drugs. The courts can only punish once damage has been done. It is for you to act before that damage occurs. Meanwhile, the Prime Minister Dr. Aisake Eke acknowledged the support of Her Majesty Queen Nanasipau'u, who graciously provided the theme for this important celebration. The theme of the celebrations, ko e whiaanga i he mateaki whanua, ko e teunga hatau purenga i aho e wā i waka, which remind us of the importance of our religion, dedications, and love for Tonga, as this could only be the foundations that represents ourselves in our journey into the futures and towards the second century of our constitutions. And as we partake in this morning, may we be reminded of the abundance of God's blessing in 150 years of our constitutions that has richly blessed all of us in Tonga in so many ways. Attending the royal prayer breakfast this morning at the Queen Salote Memorial Hall, where Her Royal Highness Crown Princess Sinai Takala, the Governors General of Papua New Guinea and New Zealand, members of the Diplomatic Corps, and many other distinguished guests. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. And the director of the Tonga Meteorological Services has confirmed that Tonga is still experiencing neutral weather conditions, but forecasts indicate that a weak La Nina is likely to develop around December or January. A weak La Nina occurs when trade winds strengthen across the Pacific Ocean, blowing more strongly from east to west. In a televised program, Gary Veit, a senior officer from the Tonga Meteorological Service, says that the cyclone season officially begins on November the 1st, which is tomorrow. This year, there are predictions for weak La Nina conditions to form in the Pacific Ocean. Veit explained that during a weak La Nina, stronger trade winds push warm ocean waters that usually form cyclones to stay around the northwestern side of Australia, while cooler ocean waters move towards the equator, shifting their distribution of heat across the Pacific Ocean. In Tonga, early signs of this can already be seen, particularly around the Hapai group, where there has been an increase in fish species such as the red snapper. Records from the Tonga Meteorological Service dating back to 1980 show that there have been 8 previous weak La Nina seasons, with similar patterns to those expected this year. Because Tonga is likely to experience a weak La Nina season, the chance of tropical cyclones affecting the country will be a 1 to 2 cyclones that could form near Tonga, with at least one possibly severe cyclone classified into a Category 3 to 5 tropical cyclone.
Vite added that these cyclones are more likely to occur in January or February next year. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. But before we part, here's one final look at tonight's top stories. His Majesty officially commissioned the completion of the Queen Charlotte International Wharf Upgrade Project this morning. Crown Prince acknowledges growers, fishermen and handicraft makers for their achievements at the Royal Agricultural Show. And Royal Prayer Breakfast launches 150th anniversary of the Tonga Constitution this morning. That's it for tonight. Thank you for your company. I'm Sinalita Tuivai.